ekyo okuva ku His Excellency Ilham Aliyev, President wa Azerbaijan. President Museveni yagenda okubeera ssentebe w'ekibiina ekyo okutuusa nga 2027 gy'emyaka 3. Olukungaana luno olwakulungula ennaku 4 ng'era lwali lwa 19 lwayindira ku Speak Resort Convention Center e Munyonyo. Mu kwogera kwe nga yakafuna entebe, President Museveni yagamba abakulembeze banne nti basaanye okufaayo okugonjoola ebizibu by'abantu nga enkulaakulana nga bayita mu busuubuzi, okukuza ebya sayansi ne tekinologiya, okukuuma obutonde, okulwanyisa obumenyi bw'amateeka wamu n'obutujju. Therefore, the non-aligned movement was correct. The illogical polarization of the 1940s, 1950s, 60s, 70s between the capitalists and communists was wrong. Why should new ideas cause tension? This was the mistake of people like Metternich of Austria-Hungary, who thought that the new ideas of capitalism that were challenging the feudal order in Europe could be blocked by war. So I'm very glad to have this big presence of people from the world so that we can interact with you. Yabajjukiza nti enkola eyo yemu ku mpagi za Bandung Principles ze yatandikirwamu. Ssentebe yagamba nti ensi zonna zisaanye okukuŋŋaana n'okuteesa ku bintu ebizisoomooza nga buli emu eganyulwa kyenkanyi. President Museveni yagamba nti bo ng'abalwanyisi b'eddembe tebaagala kulaba nga amawanga ganaggwadda gasindiikiriza ago agakyakula okukolera ku ndowooza zaago era n'alabula abo abakikola okukikomya. Our stand is that the world should concentrate on the common human problems: prosperity through trade, the advance of science and technology to deal with human problems, the environment, crime and terrorism. The future is bright if we act right. Ku ludda olulala, ssentebe yagamba nti amaanyi ga NAM galina okukozesebwa okuluŋŋamya ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations okubangawo enkyukakyuka ey'omuggundu n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. The issue of helplessness, I don't really think we are helpless. It is just because we don't get together. My testimony to the NAM conference here is what I have seen. By 1963, by 1950, almost all the African countries were under colonial control. Through the agitation and some fighting in Kenya, also in Vietnam, outside Africa, some of the clever imperialists started giving independence. Ku luuyi olulala, President Museveni yakunga ebitongole n'abakiise okuva mu mawanga agali ebweru wa ssemazinga wa Africa okwettanira okukolagana n'ensi eziri mu Africa kubanga yo ssemazinga ejjudde obugagga n'emikisa egitasangika walala. For our brothers and sisters from outside Africa, I want to mention to you that Africa has got huge potential. It is a huge continent, 12 million square miles. You can fit India into Africa 12 times. Yes, enkulu w'ekibiina ekitaba amawanga amagatte Antonio Guterres yagamba nti amawanga agakyakula golekedde ebizibu bingi wabula geetaaga ssente okubyaŋŋanga. Second, peace requires sustainable development. We are moving backwards in achieving the sustainable development goals. People are going hungry.
Communities lack access to health care, clean water, electricity, and proper sanitation. Families are struggling to make ends meet without social protection and safety nets, and children are denied education. Developing countries need resources to overcome these challenges. Nam lukuŋŋaana oba kibiina ekitaba amawanga agataliiko kyekubira oba okuwakanya ebibiina ebirala. Ekibiina kino kirimu amawanga 12 era nga kyekiddirira eky'amawanga amagatte United Nations mu bunene. Bw'ogatta amawanga 12, NAM erimu abantu obuwumbi 4 mu obukadde 64 ate bw'ozza ku 10 kiri ebitundu 58 n'obutundutundu 3 mu bantu abali mu nsi yonna. Okuva mu 1991 ekitongole essira kiritadde ku kubangawo obumu n'enkulaakulana mu mawanga agakyakula n'ago agali mu maserengeta oba giyite Global South. Program Ubcagafa Embuga ekyagera maaso sabbiiti era zetukubye amabega President Yoweri Kaguta Museveni mu nkiiko ezaatula wano mu ggwanga Uganda ate era yakwasibwa obukulu okubanga yagenda okubanga ate addukanya omukago ogwa G77 plus China. Kakati President ow'eggwanga erya Cuba His Excellency Valdez Mesa ye yamukwasa ate obukulembeze obwo era President yasinzirawo n'ategeeza nti kakati essira kwagenda okuliteeka kwe kulaba nga ate amawanga gonna agali mu mukago guno gongera okunyweza enkolagana bwe kituuka ku nsonga z'ebyobusuubuzi ate si kyekyokka ne bwe kituuka ku nsonga z'ebya tekinologiya ajja akyuka butya amawanga gano gonna agali mu mukago guno bwe gasobola okuganyulwa mu nteekateeka efaanako bw'etyo. Nkulaga ebifaananyi na biki ebyakkaanyizibwako n'ebyatuukibwako. Eggwanga lya Uganda lye lyali obwa ssentebe bw'ekibiina G77 ne China era nga entebe eno President Yoweri Museveni agenda kugimalako omwaka gumu. President Museveni okumala omwaka mulamba yagenda okukulembera enteesa y'ekibiina ky'amawanga agakyakula ekisinga obunene mu lukiiko lw'amawanga amagatte United Nations mu kulwanirira era n'okubangawo enkulaakulana eyawamu. Uganda yafuna obwa ssentebe bw'ekibiina kino okuva ku ggwanga lya Cuba mu lukiiko olwokusatu olw'amawanga agali mu kibiina ekya G77 ng'ogasseeko ne China olwatuula mu Munyonyo mu Convention Center wansi w'omulamwa teri kuleka n'omu mabega obagamba nti leaving no one behind. Ng'ayogera eri olukuŋŋaana President Museveni yakakasa abakulembeze banne nti Uganda neetegefu okubangawo enkulaakulana etegenda kuleka n'omu mabega era n'asaba ab'amawanga gannaggwadda okukola kye kimu nga gayamba amawanga amankuseere okuva mu bwavu awatali bukwakulizo. It is an appropriate forum to speak with the common voice as leaders of the Group of 77 and China on the urgent need for effective actions to accelerate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development during the remaining 7 years to realize our vision, shared principles and commitments, particularly the eradication of poverty in all its forms and dimensions, and a pledge that no one will be left behind. President Museveni yasiima enkola eno ey'obwasseruganda mu bannamukago ba G77 ne China ebasobozesezza okulwanirira enkulaakulana era n'asaba amawanga gannamukago okunywerera ku mpagi z'ekibiina ezikisobozesezza okuyimirirawo n'okwerwanako. Setting the path toward the realization of leaving no one behind requires that as a group we remain united in our demand to the international community to support developing countries to urgently address the global challenges, in particular poverty, hunger, digital divide, and climate change.
President Museveni yakunga amawanga agakyakula okussa ekimu nga gasaba amawanga agaakula edda okugayamba mu ebyo ebigasoomooza ng'obwavu, enjala, ebya tekinologiya n'enkyukakyuka mu mbeera z'obudde oba giyite climate change wamu n'ebyobusuubuzi ebirimu kyekubiira. Ngazze ku ky'okukuuma eddembe ly'obuntu, President Museveni yagamba nti kino n'ebyenkulaakulana bikyali nnyo ku mwanjo wano mu ggwanga wamu ne mu mawanga ag'ebweru. Omukulembeze yeebaza abakiise olw'okussa mu Uganda obwesigwa ne bagiwa obwa ssentebe mu mwaka 2024 era ne yeeyama ku lw'ekibiina okwongera okulwanirira okubangibwawo n'okunywezebwa kw'enkola ezisobola okuyitibwamu okulwanyisa ebisoomooza ku mutendera gw'ensi yonna. Ye amyuka President wa Cuba, His Excellency Salvador Valdez Mesa, eyawaayo entebe yayogera ku President Museveni nga omulwanirizi w'eddembe n'obutebenkevu mu Africa ne mu nsi yonna era n'amusuubiza okumuwa obuyambi bwonna bw'anaaba yeetaaze mu kukulembera ekibiina kya G77 ogasseeko ne China. Es un honor para nosotros participar en esta magna cita convocada por la hermana República de Uganda. Reitero la satisfacción por estar en tierras africanas, a la que nos unen profundos lazos de hermandad y solidaridad. De nuestros ancestros africanos heredamos el espíritu de lucha y la capacidad de resistencia que caracterizan al pueblo cubano. África merece todo nuestro respeto y acompañamiento en el camino al desarrollo, por lo que los saludo con especial afecto a sus dirigentes. Reconozco en particular el liderazgo del presidente Yoweri Museveni como promotor de la paz y la estabilidad en África y a nivel internacional. Excelencias, unidad debe ser la palabra de orden para el grupo de los 77 y China en estos tiempos difíciles, cuando proliferan las maniobras para dividir a los países del sur. Ye President w'olukiiko lw'amawanga amagatte olw'ensamu 8 Mwami Dennis Francis yagamba nti olukuŋŋaana lw'amawanga agali mu G77 ne China kiraze amaanyi ekibiina ge kirina mu kuteekawo enkola empya mu nsi etegenda kuleka muntu yenna mabega. Uganda's assumption of the chairmanship coincides with the group's 60th anniversary. I have no doubt that with such capable leadership, Uganda will confidently carry forth the torch of leadership for a prosperous, united, and stronger South. I should also like to recognize and commend the outgoing dynamic chair, Cuba, for its extraordinary and insightful leadership of the group during these trying times of geopolitical tensions and multifaceted challenges. Excellencies, our world is confronted by a confluence of crises, from the lingering impacts of the COVID-19 pandemic to rising inflation, from a worsening crisis of debt distress to the harsh realities of climate change, which for many, especially the most vulnerable, is a real existential threat. In parallel, escalating geopolitical tensions, wars, and conflicts have risen to the fore, shattering the lives of millions and putting the safety and security of the entire planet at risk. Ekibiina kino kyatandikibwawo ensi ezikyakula 77 nga 15 Juuni omwaka 1964 era ne zissa emikono ku kiwandiiko ekyasooka nga olukiiko luwedde nga luno lwatuula mu kibuga Geneva. Ekigendererwa ekikulu mu kibiina kino kwe kuyamba amawanga agakyakula okunyweza enkolagana mu byenkulaakulana n'amawanga agali mu maserengeta.
ensonga endala ezakkaanyizibwako era ezaatuukibwako sabbiiti zetukubya amabega mu nkiiko zino ezitali zimu okuli olwa NAM ne G77. Kakati ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba amawanga ekya UN Antonio Guterres y'omu ku bakulu abaali wano okwetaba mu nkiiko ezo. Bingi bye yayogerako, wabula Pulezidenti Museveni bwe yali amusisinkanye yamutegeeza ku nsonga y'okulaba nga ate amawanga aga Africa nago galowoozebwako ate nago okuteekebwa ku mwanjo ku bintu ebitali bimu, okulaba nti n'amawanga gano agakyakula nago gasobola ate okukula okutuuka ate ku mawanga amalala ag'enyumirizibwamu abantu abatali bamu. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne maama Janet Kataha Museveni ng'era bw'okimanyi nti bw'okyaza abagenyi ate oba olina okubagabula mu ngeri ey'enjawulo. Abakulu bano era baafissaawo akadde era Pulezidenti Museveni mu nteekateeka ey'enjawulo yasobola okuba nga ate agabula abagenyi be abaali bazze okwetaba mu nkiiko ezitali zimu okuli olwa Non-Allied Movement era nga ekijjulo kyali awo mu bitundu eby'emunyonyo. Otyo enkiiko zino zonna nga ziwedde era nga n'abakulembeze n'abagenyi abatali bamu bamaze okuba nga ate bafuluma eggwanga Uganda. Twaddayooko mu muntu wa wansi okwongera okumanya ku biki ebirowoozo byabwe, biki bye baali basuubira bibe nga bikubaganyizibwako ebirowoozo mu nkiiko ezali wano mu ggwanga Uganda. Bino bye birowoozo by'abantu ku biki bye baali balowooza. Ebya NAM ne G77 nyiza okuba nga sibitegeera bulungi naye nga mbiwulira mu njogera ennyangu mbiwulira. So nze endowooza yange nga omuna-Uganda, endowooza yange ngamba nti Uganda ndi musanyufu nnyo olw'abagenyi abo abazze okuba nga batukyalira n'ensi yaffe okwongera okugitunda oba okwongera okugitutumula. Naye ekintu ekyo kifuniddwako oba kaŋŋambe sayidi emu. Omuna-Uganda nga ye ayinza okuba anyigiriziddwamu mu ngeri emu oba endala, kubanga ekintu ekyo bwe kijja mu ggwanga Uganda kiyamba nze omuntu wa wansi ate n'owa waggulu, okugeza nga endowooza ng'akantu ekintu ekyo kibaze nti abagenyi bazze. Nze nalabye gavumenti yatandise okukola enguudo, eddaabiriza enguudo zaffe. Ekintu ekyo kyandibadde kyatandika dda emabega ne batalinda oba abagenyi bano. Naye olw'omukisa ffe abana-Uganda gwe tufunye nti twandibadde tetukifuna singa abagenyi babadde tebakoze eki, tebazze. Naye tukifunye nti olw'abagenyi bazze, osooga omukisa gwandibadde gw'amaanyi nnyo omuna-Uganda okuganyulwamu mu nguudo zaffe okunyirira, enguudo ebinnya bingi, okuddaabiriza enguudo ezo okuba natabye nga batandise okuteekamu ettaka. Nze ngamba sente ezo ffe nga abana-Uganda we zituyambira nti oluguudo lwandibadde olufe ennyo lwandibadde lufiibwako. Nze ndaba tufunamu ng'eggwanga kubanga bw'oba olaba amakubo bakoze, bw'oyita yeeyo ku express ne bypass olaba improvement eriwo. Bw'ogenda mpaka
Munyonyo olaba bakoze amakubo so awo tuba tuganyirwamu ng'eggwanga. Bwenga ali ku nsonga z'obutale kaakati waneeno olowooza kituteekawa mu nsonga z'ebyensuubulagana kuba nkakasa abakulembeze be bajja kuno wabawo okunyweza enkolagana n'okulaba butya Uganda abasuubuzi bwe bayinza okufiibwako mu ngeri emu oba endala. Abasuubuzi bafuna bizinesi bakola kubanga abantu ng'abo be baba bazze mu ggwanga ebyokulya by'abantu bitambula. Mahoteli gakola ki gagula emmere mu bungi ate baba bafunamu ng'abasuubuzi. Kiki kyolowooza ku nkiiko zino? Enkiiko zino nsuubira ozifunamu ebintu bingi. Ekisooka ndowooza ku ssente ze banaatuwa ekyo kye nsinga okulowooza. N'okulowooza naffe eyo bajja kutulowoozaako kubanga egyo ensigo bajja kubabuulira ati muddeyoko mu byalo mubaterezeeko ebintu ebirala. Kakati olowooza nti enkiiko zino nga ziwedde kubanga bingi bikoleddwa, enguudo zikoleddwa, okuyonja ekibuga naye nga byonna bikulaakulanya eggwanga Uganda. Nze ngamba oba oliawo tuna kye tufunyeemu ku nsonga eyo. Ssebo tufunyeemu naye tukyabulamu. Kiki kye tubulamu okusinga? Tukyetaaga ng'enguudo endala. Yongera ku ddoboozi. Tukyetaaga olaba enjira endala ozisanga nga nfu. Ng'ediriwa? Enjira tulinga ey'ekyenamugongo eyo eri awo. Olowooza gavumenti kiki kye yanditaddeko essira mu nkiiko zino mu bintu ebiteesebwako? Kusoma. Nze ndowooza baakatadde nnyo essira ku kusoma kubanga ebintu binyinya nnyo ku kusoma. Osoma kyakumekera osomerawo? Ssebo nze soma. Lwaki tosoma? Namala. Wamaliriza? Ssebo. Wakoma ku mutendera ki? Nakoma P7. P7? Ssebo. Buzibu ki obwakujja mu ssomero? Ssebo obuzibu bwanzirayo akasente, maama talina akasente ebyo ate tetwakula wamu ne taata. Ekyensinga okuteesako nga ffe Abannayuganda nti amazima gali tuli bubi batuteesezeko ku mafuta batuyambeko, n'amasanyalaze nago gatufuukira ki amasanyalazi nabwo bakole ki batuyambeko, n'eddagala ery'okufuuyira ebirime kino nakiri nabyo batuyambeko. Uganda tukyali bubi obwabu bungi, tolina oddukira mu ndimiro ne bifa, n'oddukira mu kusubula amafuta ne gakulemesa, tugambe buli kimu kyonna tukyali bubi. Mbadde nsaba batuteesezeko batujje mu bwavu. Towo kiba kisoboka bagendeko mu butale bagendeko ku bantu ba wansi, ffe tukyasinza okumanya ebizibu okusinga bo. So nga yagenda agamba kiiki njagala ompe kino na kino, minisita ali eyo atudde, bahonarebo bali eyo betuliisa, naye tubamanyi tubifuna tutya ate tubifuna mu buzibu ki. Mbadde nsaba nti olaba novakedo oli akuwa ovakedo ngo ki naye ogenda omusala okumulya yenna ng'akawa ate nga yenna alabika ki alabika bubi. Mbadde nsaba oba bateesa bafuneyeko n'abantu abawansi, ffe tukyasinza okumanya ennaku naffe batuyite tugende tusobola okuteesa ssebo. Buli bw'enguzi tebatukkiriza okuleeta ebintu ebyo. Karoti yiye eva Kenya naye olunaku lwaleero bw'otambula n'otuukako bannaffe abaleeta karoti ogituusa wano basajja battu baayabika tebakyalina kasente kuba emisolo gifuuse emisolo. Enguzi omunene ajja n'amugamba gwe moloka ya karoti ogitundira ennaku mmeka lunaku lumu, buli karoti ogifunako sente mmeka n'amanya. Olumala kumanya bw'ati ffe omusuubuzi wa wansi oba tokyalina kyosobola kuzza kuba bali bo beezira okulaba akantu awali sente. Bw'otunuulira Kampala nga bw'eyimiridde amakubo kati balongoosaako obutundutundu nga bamanyi kati olunaku lwaleero tulina olukuŋŋaana ffenna tukimanyi mu Uganda, naye amakubo balongoosaako abagenyi gye bakola ki gye bayitira, naye Bannayuganda gye bayitira wo wafu nnyo. Era ŋŋamba bw'oba otunuulidde amakubo gaffe mwe tutambulira busiigiddwa obulangi kati burawundi bukoleddwa obumu ku bwo, naye bw'ogenda ku sayidi yaabwo osangayo ebitaba n'ebinnya ne weebuuza lwaki bakolako ka rawundi ate ekkubo ne lisigala lifu. Kiki ekyasooka okujjira mu bwongo lwe wasooka okuwulira ku nkiiko zino NAM ne G77? NAM ne G77 kyemmanyi simu singanzi olowooza bikwata ku ki?
bikwata ku gundi kangamba babikwata kuki ezo gavumenti nasenyiwa sijja kwogera mu bikwata ku kino na kino ekyo tokitegeera bulungi kitegeera nze gwabese sibimanyi nakubimanyi olabidde bulabizaawo ng'enteekateeka zizze era singa tebataddewo lokodawuni kangamba lokodawuni nze kagiteeke kodawuni bale njafuna omusabaze wange mutwaleyo ze ndikabyanze bale nja musaza ajja kuŋŋamba ntwale entebe nga sibimanyi ze mugambe mpayo 5 tugende bale nja kulabira awo nga bangaise walo onaenda wapi hiyo barabara wanafunga mimi nasema sijui. Programu Agafa Embuga bwetyo bwetambudde njagala okwebaza okubanga tutambudde ffenna agwe wenna atugoberedde ate naawe yafisa akadde okugoberera enkiiko ezo zonna nga bwe zaali zitambula okuviira ng'ennaku z'omwezi 15 ate nga tubadde tukutuusaako enteekateeka eno zonna enteekateeka zino butereevu ku TV y'eggwanga naye era siyinza buteebaza bantu bannayuganda ajjukira minisita Dr. Chris Baryomunsi yavaayo n'ategeeza bannayuganda banaye mumwenyeemu kakati mwenna abaamwenya nga tuwaniriza abagenyi mwakola bulungi nnyo ate era nja kwebaza abakuumaddembe nja kwebaza abakulu abakwa kisaawe ky'ennyonyi entebe bakola omulimu nno ate njagala kwebaza bannamawulire UBC TV Vision Group ate n'okwebaza ne PPU Presidential Press Unit kubanga ate nabo baali basaale nnyo okulaba nga ate omukolo ogwo gukutuukako butereevu nga bwe wajja ng'ogoberera enteekateeka zonna nga bwe zaali zitambula. Ze Jethro Kasaigi program Agafa Embuga bwetyo bwetambudde nkusiibudde. UBC, inspiring Uganda. On the right-hand side. Mohamed El Sayed Hussein is the man with the whistle today, and there are his officials next to him. The two captains exchanging pennants before we get down to business. Anthony, just having a look at that team. What do you make of the Capo Verde team before I just mentioned Malia Rivet is the VAR referee today? Capo Verde, a good team, technically very strong, with key players like Pico at the centre-back, Pina, who's like a pivot, distributes the ball very, very well, has a good endurance as well. Then you have Mendes, a lot of action comes through his wing, very, very good. And then you have Bebe, who is not from there. Yes, absolutely. So these are some of the key players. And now over to Mauritania. Yeah, Mauritania. So they've made a few changes as well. We've got 2 changes. So Mohamed Delayali, who scored against Algeria, is the player who's missing. He's picked up a muscle injury, hamstring injury, which has kept him out. So El Hassan has come in to replace him at centre-back. And then we've got Tanji, such a wonderful player, and he's going to come in